Travel with Ian by Ian Put You On. I'm back at it with another vlog. I haven't done a vlog in so long in this channel, man. But it's all good. Here goes one. Now, this is gonna be a little bit different from my usual vlog because I'm pretty much gonna be doing a voiceover. I was home in Cameroon and I was mainly speaking French, and I know a lot of you guys obviously don't speak French, so I'm gonna be doing voiceover to pretty much explain what's going on, you know, in the video as it plays. Now, with that being said, you know, like I said, I'm in Cameroon, in Douala, Cameroon, Central Africa. I'm gonna be going all the places beside Douala in the video, kind of show you guys a glimpse, you know, of the vibes in Cameroon and all that stuff. So hope you guys enjoy, you know, great vibes. Stay tuned. Ciao with Ian. Let's get it. Mon frère, on va au pays là, comme la bataille. On est là. On cherche bon pas comme tel. Et on part chercher l'internet, c'est que quand on vient de l'étranger là, il n'y a pas l'internet mon frère. On va faire comment? We need Wi-Fi. I need LTE. Pas 3G, 4G, même 5G maintenant. J'appelle Happy, il ne répond pas. Et ton seul pote. Ok, c'est mon seul. So you see, home, see my mom. That's my mom, by the way. I haven't seen her in like 7 years, so it was good vibes. Pretty much the first couple of days, just me seeing families and friends that I haven't seen in a while. And just eating food, you know, that I don't necessarily get to eat in the US, you know. And that's pretty much it. Just, you know, being home. Like, so you're going to see that over the next few clips. And by the way, I'm about to show you guys my elementary school. I went to elementary school, La Marseille. And look, I'm about to show you guys. That school right there. You see the school buses. Voilà, Marseille. Right there. That's what I went to. Tu as vu comment il a construit partout devant. Il y a même les élèves n'ont même plus la cour. Ah bon, hein? Depuis que tu nous as abandonnés, tu es arrivé quand? Abandonné. Non, il a même taille comme moi. Tu vois. Ah, pour une fois, quelqu'un t'a dépassé en taille, c'est mauvais. Est-ce qu'il m'a dépassé en taille? Non. Tu montes avec. Ah, Françoise, quand il était défié, tu devais me détourner. On t'a mes défis, Yann. C'est comment? Il y en a mes défis. Tu es arrivé seul? Non, Il n'est pas là. Comme ils sont. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais ils ne sont pas venus ensemble. Ça va? Bonjour. Mince. Yann, tu as encore la bici là? Ok. Hey, Nadège, tu veux t'aider la mariée? C'est comment, Yann? On est là. Tu as fait le passer à la télé. C'est toi qui as fait ça, non? Oui. I know. Yes, That's my cousin Nadej, by the way. We Right. used to live under the same household for a couple years. And as you can see, she's a stylist. She make clothes and stuff like that. So, hey, let me know, you know what I'm saying? You see some nice clothes, some attitude you want, you know, let me know. For me, I got you with a plug. But, yeah, so it was just nice. We was trying on new clothes that we was going to wear at a wedding, my cousin's wedding. So, pretty much trying on clothes that we ordered. You see, so we ordered clothes from before we got here. She was bad. Speaking French and English right now is messing me up. Trying to switch between the two. But
don't. Right now, we pretty much trying on clothes that we ordered before we got here. My clothes fit, but my little brother is bigger than what they thought it was, so it's not gonna fit. But it's alright. On est là. Fais chaud, mon frère. Le masque qu'on a cousu, mais tu vends le masque à combien? 500 le masque. On est au pays. So now you're about to see me pretty much go in a, I guess you would say a corner store, like a bodega, kind of sorta. And pretty much yeah, like about to get some quick eats that sometimes I used to eat all the time growing up as breakfast, like, you know. And you about to see, you call it pain chocolat beurre, you feel me? Yeah, y'all don't know what's up, but I'm about to put y'all on. Cherche le pain au chocolat, mon frère. Pain au chocolat beurre, c'est tout. Tu veux quoi? Pain au chocolat, non? Chocolat beurre, c'est combien? Le petit pain là, c'est combien? Ah, ça le fait, hein? Elles ne sont pas faciles. Elles ne sont pas faciles. Mais qu'elles sachent qu'elles ont à faire un du morceau. Que je m'abstiens seulement pour ne pas les insulter. Sinon je les lave copieusement. Qu'elles sachent ça. Non, je suis déjà habituée. C'est ça la gestion des hommes. Qu'elles sachent ça. Que je ne veux pas seulement les insulter. Et j'évite même beaucoup Zital. En tout cas, ce qui est même bon, c'est que je n'ai parlé à personne personnellement. Personne. Oui. Oui. Le pain au chocolat beurre, which is really just bread, butter, and chocolate. Like, in a way, you know, it's a form of, you know, like PB&J. You know, it's like quick eats, you know, just bread, butter, and chocolate. It's valid though, it slaps, you feel me? Non. Le problème c'est que là, histoire membre du bureau, la ça laisse beaucoup. Bon pain au chocolat, mon frère. Un peu de farine de patate. Slap. Tu vois ça. Tu vois D-high. Voilà. On est là. Man, great eats. Man, telling you, I missed it. Just great eats all around. You feel me? About to show y'all my plate. I'm about to show y'all what I had. Great eats. Hey, le tarot. Hein? Avec un bon vin rouge. Good red wine. You feel me? It's like a yellow sauce with like, I don't even know how to describe it. You know, it's just good eats. Okay, this right here is about to be mad funny because the interaction between me and the taxi driver is just jokes because I'm trying to pay less than what he wants. So like, that's jokes.
Moi, ici, on parle là, au grand mall. Au grand mall. Ouais. Oui. On fait comment? Dépôt 1500, non? Pas au grand mall, dépôt 1500 pour faire. Ouais, mon frère, comment? 1500? Tu oui? Ah. On fait comment alors? Vous connaissez bien là où ça se trouve, non? Je sais. Comment vous dites dépôt 1000 francs, mon frère? Et tu 1500? D'accord. Est-ce que c'est. Comment ça se dit? Quand vous dites 1500, c'est comment on passe comment? On fait comment alors? 2000, de tout ce que j'ai pas l'argent. Dites-nous alors bien. Bon. Si elle disait 3000, c'est que tu devais. Quand tu commences sur 1500, si elle dit même 3000, c'est que tu dois plutôt crier. Crier. C'est que tu dois. On part de 2000, non? C'est que tu dois me taper une fois. 2000 c'est bon. Ouais. Donc tu dis 2000. Jusqu'à dire que c'est bon. 2000 mon frère. C'est bien, hein? Oh, ne fais pas comme ça, hein. On est appelé à s'entraider. Je dois enlever 200. You see, I'm trying to pay pretty much 1.5k, you know, 1,500, and it's like, nah, you gotta pay 3k. And I'm like, oh, nah, you tripping. I'm trying to reduce the price. And eventually we're gonna keep bargaining, and I'm gonna end up paying 2,500, pretty much, which is actually a fair price because I was actually going pretty far. Non, mon frère. On fait comment? 2000. Ouais. Non, je vous dis là, c'est vraiment loin. Est-ce que vous ignorez quoi? 2500, même pas 2200. Et c'est faux cher. Hein? Bon. 2200 ou pas? Est-ce qu'on peut gagner? Non, je veux kilométrer. Si c'est moins de 20 km, je vous rembourse quelque chose. Je vous dis, c'est au moins 20 km. Je vous dis la vérité. Ok, ça va, on part. 2500, on part. Oh, that's what I told you. I'm a friend. Tu dois m'envoyer le numéro chat. 18 97 42, c'est bon. Douala, Cameroun. Oh non, là, mon frère. Et quand il va même poster la paix ici, les gens ne vont même pas comprendre. Parce que les gens qui regardent ça, c'est. Pas là, Ah, ouais. Ah, ils vont faire comment, mon frère? Et les voix du Bafoussam pour payer Douala et Belkatobi. There wasn't a mall in Cameroon before I left, so I had to see for myself, you know, what this mall is about. At first, I wasn't even surprised at security. You know, I'm like, okay, you know, they have a security before we go in. I'm like, okay, cool, safety, it's priority. And you have to wear a mask inside, and they give you hand sanitizer right before you walk in. Like, you see, he got hand sanitizer in his hand. Excusez-moi, le service, si on nous a demandé de ne pas laisser les gens entrer avec des appareils de photographes, beaucoup plus de photographes. Ok, je fais là comment, mon frère? C'est pas. Il n'y a pas le sang, il n'y a rien. Pendant que c'est interdit de filmer. Il y a des espaces qui ne sont pas autorisés à filmer. Vous voyez un peu. Oui. Ok, donc. Vous laissez, mais on ne sait pas à quel niveau vous pouvez vous. Ah non, si on me dit quelque part là-bas. Parce qu'on a eu le téléphone, on peut filmer. C'est pas la caméra qui dérange en fait. Je comprends parfaitement. Ok, non, je comprends. Si on me dit de ne pas filmer, ne filmez pas. C'est pour quel service, s'il vous plaît? Hein? C'est pour quel service déjà? Non, je ne te demande pas, mais c'est dingue. Je peux me fermer ça.
Non, le problème c'est que c'est un peu pas accéléré. On peut entrer, même ça derrière comme ça là. Il y a Pas de quoi, matériel caméra dans le monde. Oh, Sans autorisation. ok, ça veut dire que c'est pas. Mais, et puis 2600 pour arriver ici, hein. Parce que si c'est pour même avec le téléphone, on peut filmer, c'est pas la caméra. Oui, mais ça, la caméra n'accède pas. Donc si on est pas là-bas, il y a. To make a long story short, we were not allowed to go inside with the cameras. I don't know why, but that was the regulation at the time. Right? They said no cameras allowed in. But we was like, but we can record with our cameras, I mean with our phone. So I don't quite understand the logic behind it. If I have a cell phone and I can record with it, but I'm not allowed to bring in my camera. But anyway, we won't have any more footage about inside the mall, which I really wanted to show because that's one of its kind, you know, a mall like that in Cameroon. It's the first and only at the time, so. But it is what it is. I did go inside, but I just didn't have my cameras in. I had to choke off. Bref, tu vois, non, j'ai dû choke off pour Jum. Il a arrêté ma caméra et on est entré. Et c'est ça. Fast forward to the night. I'm at the grocery store somewhat, getting some stuff for the house, you know, some food items. And you see a hamburger going for 800. 800 local currency, which is about $1.50. Alright, a US dollar, $1.50. And that's quite expensive actually. There's no way I'm dropping 800 for a hamburger. There's no way. Now, if I was in the US, of course, you know, Wendy's gotta do better. But 800 for a burger, nah, there's no way. 800 can last me a while. Chicken coop. Et là, on a Sipal. On cherche les choses. Charles saucisson. On charge, mon frère. C'est quelque chose. Quoi, c'est 50? Cher, mon frère. Cher. 72 hours later. Oh, who's there? Who's there? Who's there? T'achètes ton poisson, pour moi. Ça, il est déjà. La clé est passée un jour, un mois. C'est la même chose. Et puis, on le fait arrêter quand c'est du colon. So a couple of days later, we took a family trip that we planned to West Cameroun, and we pretty much visited a couple of spots, and I will show you guys, you know, as we go through them. Took about 6 to 7 hours from the city to get to West Cameroun. Attends, non, c'est combien de choses? D'abord, tu le fais tard. Ah non, c'est 500 francs, 6 paquets à 500. C'est quoi ça, les fruits quoi? 6 paquets à 500. Et les fruits noirs où? 6 paquets à 500. Attends, qui a la monnaie ça? J'ai la monnaie. J'ai pris. Tu as combien? J'ai pris, je prends deux. C'est combien? Prends 6 paquets. So right now we see merchants at different toll booths that pretty much sell stuff because they know you have to slow down to pay the toll. So they local just selling stuff, you know, trying to make a living. Man, I used to spend all my summers in this house. So Kizzy. All my summers, man. In this house. Oh, my. So much changed over time.